Salve a tutti amici di Amazon, eccoci qua con il video, ok, dell'aspirapolvere che ho appena unboxato e che comunque ho già utilizzato, e adesso volevo semplicemente darvi già un'infarinatura per quanto riguarda questo prodotto. Allora, in confezione non c'è quello che vedete qui, quindi l'aspirapolvere arriva smontata, quindi manico, corpo macchina e spazzola, dock di ricarica e l'alimentatore che va agganciato alla base nera, questa qui, ok? Perfetto. In confezione ci sono un rapido manuale di utilizzo, questo qui, che vi dà subito le informazioni che vi servono per capire come funziona. Semplicemente ha delle immagini, quindi ve lo guardate un attimo e vedete, ma è abbastanza intuitivo. Poi vi dà anche un flacone di prodotto, così che potete anche testare già il lavaggio con il prodotto del marchio stesso dell'aspirapolvere. Allora, serbatoio dell'acqua è questo qua dietro, molto semplice, si va a riempire da qua fino a qua di acqua e da qui a qui con il prodotto. Io la prima volta l'ho utilizzato con un prodotto mio e ha funzionato tranquillamente, quindi non ha fatto troppa schiuma. Ovviamente invece di metterlo pieno ne ho messo circa metà, perché non so se quel prodotto lì che mi hanno messo in confezione sia magari meno intenso, ok? Quindi ho messo un prodotto per pavimenti, ne ho messo metà e è andato tutto bene. Una volta riempito si può andare a rimontare. Perfetto. Poi frontalmente c'è un altro serbatoio, che è questo qui, serbatoio che va a raccogliere sia la polvere sia l'acqua quando utilizzate l'effetto lavapavimenti, ovvero questa piccola parte qui del serbatoio va a riempirsi con l'acqua sporca. Ovviamente quando raggiunge questo limite la macchina vi dirà che dovete svuotarlo e dovete reinstallarlo, perché non vi fa andare avanti, altrimenti. Mi aspettavo che fosse un po' più capiente o si potesse fare in qualche altro modo, perché appunto in un lavaggio intero di quel serbatoio dovrete svuotare questo dalle 2 alle 3 volte. Ecco, comunque questo qua si sgancia facilmente. Avete questo qua che sarebbe il filtro generale che non fa andare la polvere dentro la macchina. Questo cestino qua vi serve per andare a raccogliere eventuale sporco più grossolano, e sul fondo si raccoglie l'acqua. Ecco, una cosa importante da capire è che se voi andate a utilizzare l'aspirapolvere per lavare, dovete lavare tutto, perché l'acqua qua dentro entra ma gli schizzi arrivano fino a qua sopra, quindi dovete lavare quasi tutta la macchina. Quindi la fortuna è che non dovete per forza utilizzare sempre sia l'aspirazione che il lavaggio, ma potete anche utilizzarla per tutti i giorni solo aspirapolvere, e magari l'ultimo giorno della settimana la utilizzate con il lavaggio e poi lavate tutto, quindi non è neanche così scomodo. Ok, frontalmente ve la faccio vedere, eccola qui. Frontalmente abbiamo anche questo sgancio qua che permette di smontare anche qua il rullo, ok? Quindi veramente super veloce lo smontaggio e il rimontaggio, perché questa macchina è stata proprio predisposta per poter essere usata, lavata, riassemblata nel giro di un giorno. Ovviamente un giorno si asciuga, il giorno dopo la riassemblate. Pulsanti disponibili sono questi 4 qui. Avete tasto di accensione, tasto per abilitare l'acqua, quindi per lavare i pavimenti, e tasto del turbo. Il tutto poi si vede da questo schermo qua. Ve lo faccio vedere. Ok, ve lo faccio vedere così, perché sennò non si vede. Allora, intanto caratteristica bellissima, questa aspirapolvere può stare tranquillamente in piedi, non cade, quindi è una cosa meravigliosa. E una volta che voi la piegate e la accendete, quindi tasto di accensione, quindi le accendiamo, eccola qua che parte, e poi vi va a indicare che l'aspirazione è la potenza 1 e l'acqua è disattivata. Questa è la ricarica. Se clicco il tasto della potenza, quindi il tasto della potenza, che è il tasto quello più in alto, quella forma di orologio, è altra caratteristica: quando voi avete in funzione l'aspirapolvere e la piegate, lei si spegne. Se la riaprite, lei riparte. Potenza massima è quella qui, potenza minima.
Adesso acqua non ce n'è, quindi non vado a premere il tasto dell'acqua. Comunque se pigiassi il tasto dell'acqua, questa linea qua si toglie e comincia a erogarmi l'acqua. L'ultimo tasto è questo qua in cima, che serve per la pulizia, quindi se voi andate a mettere dell'acqua dentro il serbatoio dietro, con il pulsante, come detto qua in cima, potete azionare la pulizia. Quindi qualora voi aveste finito di lavare tutta la casa e dovete pulire la macchina, prima di pulirla cosa fate? Svuotate giustamente il serbatoio dell'acqua sporca e dell'acqua pulita, o se ce ne avete ancora non importa, potete lasciarla dentro. Comunque fate che ce ne siano un po'. Svuotate i due serbatoi, cliccate il tasto qua sopra e vedete che comincerà a ruotare il rullo e si, diciamo, laverà e si asciugherà, diciamo, cioè andrà ad espellere l'acqua in eccesso, quella maggiore. E nulla, questo è tutto, non c'è altro da dire e niente, vi lascio qui sotto la recensione scritta. Ciao ciao! Eccoci qua amici di Amazon, vi sto facendo vedere che sto svuotando il serbatoio dove appunto viene raccolto sia la polvere sia anche l'acqua sporca, perché appunto non pensavo che, diciamo, pulisse, per modo di dire, le spazzole. Quindi vediamo se riesco con una mano a farvi vedere. Questo si estrae, guardate qua quanto sporco ha raccolto, e dobbiamo svuotare questo qua, magari non nel lavandino ma nel WC. Siccome volevo farvi vedere lo sporco, ve lo faccio vedere in un altro lavandino un po' brutto. Guardate qui, adesso l'acqua è del detersivo era verde, comunque vedete che, diciamo che è sporco all'interno, ce n'era un bel po'. Adesso lo risciacquiamo. Si riparte. Ok, c'era un altro filtro che non sapevo, adesso si è staccato. Vabbè, vi ho fatto vedere.
Here is a review side by side of the CrossWaves. This is the OmniForce. This is just the traditional one. This is not the purple one, as you can tell. I got the green. Honestly, I don't know the difference between those two. I've owned one of these for over 10 years. This is my second one because this one had a little part in there that I didn't know if you take it out, water would leak everywhere. So I thought it was broke, donated it, and replaced it. Don't let my mistake be yours. The little doohickey in the bottom here. I think this one, I don't know if they come out to be cleaned, but if they're removed, if you ever have water leaking, I mean, obviously I figured out what happened, but not before it was donated. So all these parts, as you can see, this one is almost all the way back up to full charge. It took about 30% charge off to do. I have a 2,000 square foot home. I did about 1,000 square feet today for the main level, or maybe more. I think it might have been like 1,500, but I didn't do all of it. So it has a ton of battery charge. I don't know what the reviews are for that. They've also improved it, so this isn't a flapping thing. This one pulls out with the little handles, which I'm not going to do right now. It's got the little doohickey stopper for all the hair. I thought this was a very tiny bucket at first compared, but it is not. It's just well thought out, and this thing is created to have more, like, this one tends to be tippy, like it falls over a lot because of the design. They've definitely improved that with this model. It holds your used brushes so that you can immediately turn out and have this completely clean and ready back to go. Because I'm lazy, had 2 of those, and I'll probably get 2 of those. Like I said, I've owned it for 10 years. I had never used anything more than what I know my family likes. For the first time ever, I'm actually using their stuff, and I'm very surprised at how concentrated and how well it works. I love the smell, and I'm very picky. I have the extras because I bought the kit with the 2 extra rollers, and then 4 extra of these. So I have 2 over here, one, the clean one in there, and the one, I love that it's built in and you can dry it right there. As you can see, they both have trays. To be honest, sometimes it just gets stuck wherever in the house, so it doesn't, unless right after use, you need a tray. But yeah, no, I'm totally worth the money. I'm wondering if I'm going to donate this one to someone. But this one had plenty of cord. I had no complaints. I even used it so much I wore off the thing. This is not for somebody who thinks this is lazy and can just throw the same bucket back in. There is maintenance, as in with everything. It's just not emptying the mop bucket or washing the mop head. I still use my spin mop in combination, but I'm actually surprised. Normally I triple mop, and I was able to go through and do this, but I had just mopped, oh God, a couple days ago, like the full clean. I had, like I said, I have a lot of hard floor, and I have a lot of pets. One long hair shedder, Siberian Husky, and then, well, it's winter country here now, so I have to have all these rugs or we're going to get a lot of snow. Cassie, sorry, cat's up on the island. But yeah, that is my review, and I hope it helped you. Definitely do your research. My sister has the Tenneco, so I'm going to go try that one out at her house. I couldn't justify the price tag for an unknown brand, especially, like I said, when I've owned one of these for 10 years and absolutely love it. I do not, like I said, it's not what I rely on for deep cleaning, but I'm actually very surprised. This is meant to be something you can use every day to keep in between cleanings if you are wanting to keep up a very clean home. So if you have children, pets, it did pick up a piece of dog food and it rattled around in there. I had no problems with it, but I would not be regularly using that to pick up stuff like that. That's what a traditional vacuum would be used for. So can be done. Do I recommend it? No. It didn't cause me any problems, but I just don't like the sound of food rattling around in an expensive machine. So, and I didn't use this one to pick up any hard stuff anyways. This one does a halting spin. This one does continuous. That was my biggest thing of going, oh, heck yeah, I love this. Because the halting spin meant that you got like extra deep, but you had to go much slower and people didn't. Therefore, you were just not getting as clean. Whereas this one, the continuous, none of the things to catch dirt, they changed that design up, made it much more, like I said, where it's not going to fall over on you constantly. Although that one's sitting on a charging base, so I'm not really worried about that. But this one used to fall over all the time, and people would break it. People broke this part off when I had cleaning ladies that would come in and use it.
and I was able to replace it, but it was just a headache I didn't need. So obviously it's not something you want to be banging up or ramming into corners, but you know, so and this one, you know, but that's my review.
Так. Еще одна жидкость. Следующее это... Вблизи вот здесь вот есть такая кнопка. Вот здесь. Просто нажимаешь на эту кнопку. И просто выливать. Wasser ist ausgestellt. Wasser zugeschaltet. So, ich habe schon mal was gemacht. Jetzt zeige ich es nochmal.
super Geräte. Es ist alles einfacher. So, macht ihr selber auch reinigen. Okay, so it's dead now, but I just filled it with water only, and it shows the dirtiness. It's pretty dirty. It's not a battery, but it's great. Love it. Dice, fai, no, 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 lascia, lascia, lascia. Tu che dico? Va, stop. Vabbè, è durato più assai, come fai così?
Mira cómo me dejó la cocina, la máquina loca, mira. Y yo no barrí ni nada, ni trapié, porque ella trapea, aspira y hace todo.